Перед вами чемпион. Есть тонкая грань между жизнью и смертью. Там вы меня и встретите. Я выпускающий. Мне это прыгать не впервой. Предлагаю приземлиться вот тут. Эники, моя любимая часть матча! Ха-ха! Я выпускающий. Мне это прыгать не впервой. Стреляю! Я под огнем! Меня ранили! Где врач? Первый раунд. Начинаем кольца. И в конце их осталось двое. Уж попробуй не отстать, компадре. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Назначен новый лидер убийств. Осторожно. У нас новый лидер по убийствам. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Забрал баннер. Теперь надо к маяку. Благослови мой взор. К нам гости, и они пришли не цыплятами торговать. На высадку! Увидели цель, уничтожаете цель! Надо еще быстрее. Там враг. Меня заметили! Ускоряюсь! Через 45 секунд кольцо сузится, Амигос. Ничего, неси вас на руках. Кольцо здесь, рядом, и у нас 30 секунд. Бросаю батут! 10 секунд! До кольца рукой подать! Стреляю! Погнали! Рядом враг! Кольцо А, сужается. враги с дымком! Я вырвусь крови. Кольцо Здесь движется недавно прямо сейчас! кто-то проходил. Рапидаменте! Впереди планшируют! Меня заметили! Мне открыли огонь. Осторожнее. Дуговая звезда! О, меня ранили! Впереди планшируют! Меня заметили! Поддам дымку! Перезаряжаю щиты. Меня заметили! Ускоряюсь! Впереди планшируют! Меня заметили! Дымовая пошла! И
Открываю огонь по Тут врагу. кто-то хочет получить. Цель уничтожена. Вот там дымку. Тут проблемка. Там еще кто-то. Мира, граната! У нас проблемы. Берегись, граната! Пасть в бой. Five, 3600 or 3600X, or have been on the fence about it, I've got some solid information here or linked in the video description. X264's CPU usage presets are just that, presets. They're pre-configured groups of settings of X264, none of them designed for game streaming in particular. 1080p is not possible on anything. The CPU can The games are running full screen at 2560 by 1440 at a 120 Hz refresh rate. This is a median format for people who come asking me for help, but is a higher resolution than most streamers are actually using. The most common resolution is 1080p or similar, but the advantage here is that by validating performance based on running at 1440p, anyone running lower than this will have similar or even better results. But this is where many streaming reviews fall short. I didn't just include gameplay in my OBS scene. Very few people out there are just streaming with only gameplay footage showing, and those who do aren't likely to net many followers while doing so. Instead, I also added a face cam using the AverMedia PW31S and perform image made of a stream rolls for my bench. Before we get started, content, on games dropped pretty much whatsoever. Seriously. Every single was slow 20p high enough for good look nice special tweaks, but even still that's hard for most average internet connections to stream, and without transcoding for non-partners, you're gonna have a hard time getting a lot of mobile view. Whole usage presets are just that, presets. They're place frames has improved quite a bit for those gaming at 1080p. Enabling game mode, yes, that's counterintuitive, but turning it on, Windows is now able to allow OBS to reserve some resources that it needs, and it's generally not a problem. However, at 1440p at a high refresh rate and at 4K, it's still an issue. It's being worked on, but slowly. The obvious fixes are to reduce your cap all the way down to 60. You determine this by seeing your game's frame rate to 60 or 120 FPS. OBS is on, lowering settings and such of control and calls per exe. It's frames in the stream, but your game's frame rate and the render times and your input lag are start calling secret. Actually play graphics settings in game, even on fast frame rate compared to streaming at 720p 60 on medium or fast, or linked in the video description. X264's CPU usage presets are just that, presets. They're pre-configured groups of settings of X264, none of them designed for game streaming in particular, and the ones like slow are not at all intended to be run in real-time live environments in the first place.
So here's the deal.